সো এখানে মূলত আমাদেরকে এই যে এখানে আমরা রাউটিংটা ক্লিয়ার করে দিতে হবে, যার কারণে এখন আমরা কোনো প্রকার আইপি পাচ্ছি না ডাইনামিক। সো যে কাজটা করবো এখানে, ওকে, সো কনফিগ টার্মিনাল থেকে এখানে একটু জুম করে নেই। তো এখানে পাঁচটা নেটওয়ার্ককে আমাদেরকে আইপি কনফিগ করতে হবে। সো প্রথমত যে কাজটা করব, রাউটার OSPF 10, okay, and then router ID, সাপোজ আমরা 1.1.5 পর্যন্ত কনফিগার করেছি। সো 1.1.6.6 for firewall 1, and the network 10.2.2.0 and for /30 notation এখানে আমরা 255। সো এখানে আমরা যে কাজটা করবো, ওয়েলকাম মার্কস ইউজ করব, 0.0.0.3 for /30 notation, and area 0. Invalid address marks এখানে, ওকে। সো এখানে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে, এখানে আমরা যে কাজটা করবো, এখানে ওয়েলকাম মার্কস ইউজ করবো না। সো 255 without 255.255.252 and area 0, yes. সো এরপর নেটওয়ার্ক এখানে 4 and 4/30, okay, and then network and then network 105.100.50.0 area 0, and 205.200.205 10.0/30, and then for 224 and 10.11.11.0 and exit write memory. সো এখানে আমরা টোটাল 5টা নেটওয়ার্ক ডিস্ট্রিবিউট করেছি, 1 2 3 4
and 5. 1 2 3 4 5. ওকে, সো সেম অ্যাজ আমরা যে কাজটা করবো এখানে এই রাউটার OSPF কনফিগার করব। সো কনফিগ টার্মিনাল রাউটার OSPF 10, যেহেতু প্রসেস আইডি 10 ডিক্লেয়ার করেছি সবগুলো ডিভাইসে। সো এখানে রাউটার আইডি 1.1.7.7 and the network 10.2.2.12 255.255.255.252 and area 0. Same as the network 10.2.2.8. Same as network 10.2.2.8. Suppose 10.10.2.12, okay, and 10.2.2.8. দেখুন এখানে নেইবার ক্রিয়েট হচ্ছে। ওকে, সো সবগুলো ঠিক মতোই হচ্ছে আশা করছি। and then network 205.200.100.4. সো এখানে নেটওয়ার্ক ওকে, সো জিজ্ঞাসা করবো এখানে 205.200.100.4 and /30 notation, and the same as 105 105 100 504. ওকে, সো সবগুলো নেটওয়ার্কের ভেতর দেখুন এখানে নেইবার শিফট ক্রিয়েট হচ্ছে। তো আশা করছি সাকসেসফুলি সবগুলো ঠিকমতো কাজ করবে। তো এই যে এখানে রাউটারটা আছে, এখানে যদি আমরা একটু চেক করে দেখি, এখানে আমরা যদি একটু দেখি like exit do show run, এখানে এই যে নেটওয়ার্ক 105.100.50.4. ওকে, এখানে আছে একটু অপেক্ষা করি। সো এখানে সো এই পোর্টে আমরা দেখুন গিগ 1 এখানে 6 আইপিটা দিয়েছি, এখানে গিগ 01 gig 015 and gig 116. ওকে, সো এক্সিট আমরা দেখি একটু, এক্সিট দিয়ে যদি আমরা রাইট মেমোরি এখন যদি আমরা একটু চেক করে দেখি এখানে সো ডাইনামিক্যালি আইপি অ্যাসাইন হওয়ার কথা, আশা করছি ঠিকমতোই কাজ করবে।
সো আমরা মূলত এখানে আমরা যে এখানে যদি দেখি একটু ট্রাবল শট করে দেখি। সাপোজ এখানে এই যে আমাদের ডিএসসিপি টু যদি ভাইরাল এখানে ডিএসসিপি তো রাউটার কোনো প্রকার কমিউনিকেশন হচ্ছে না। সো ডিএসসিপি এখান থেকে কোনো প্রকার কমিউনিকেশন হচ্ছে না, ফেল। ওকে, সো আমরা মূলত এখানে যে কাজটা করবো একটু চেক করে দেখি। ওকে, শো রান। সো এটা হচ্ছে আমাদের হেল্পার অ্যাড্রেস ডিএনএস। আমরা একটু চেক করে দেখি এখানে। সো এটা হচ্ছে আমাদের মূলত এটা হচ্ছে আমাদের 7 এটা হচ্ছে ডিএনএস। ওকে, সো দেখি এখানে। ওকে, এখানে আমাদের আইপি কনফিগার করা সার্ভিস ডিএসসিপি। ওকে, সো আমাদের মূলত এখানে আমাদের একটা ভুল হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে এটা হবে আমাদের মূলত এটা হচ্ছে আমাদের, সো এটা হচ্ছে আমাদের এখানে, এবং এটা হবে আমাদের ডিএসসিপি। ওকে, সো ডিএসসিপি, সো এটা হবে আমাদের, সাপোজ আমি এটা ডি রাখলাম, এন্ড এটা হচ্ছে আমাদের ডিএসসিপি, এটা হচ্ছে আমাদের ডিএনএস। এন্ড এখানে সো ডিএসসিপি আমাদের যে আইপিটা এখানে এটা হবে 38। ওকে, সো 38 এন্ড 37। ওকে, এটা হবে আমাদের 37 and service on DNS and DNS service on, and this is not DHCP, so DNS. Okay, DNS on, and it হচ্ছে আমাদের service DHCP on, DHCP off, DNS off. Okay, DHCP on. Okay, so IP address আমরা চেঞ্জ করেছি এখানে 38। ওকে, সো আমরা যদি এবার দেখি পাই কিনা অটোমেটিক্যালি, এবার পাওয়া উচিত আশা করছি। ওকে, এই যে এখন দেখুন আমরা লাইনে কিন্তু আইপি পাচ্ছি, ডাইনামিক্যালি আইপি পাচ্ছি 172.16.0.0.19 এরকম। এখানে যদি দেখি 14 আইপিতে পেয়েছে। তো আমরা আসলে সবগুলো কনফিগারেশন ঠিক আছে। ওকে,